ሰላም አበባ እንዴት ነሽ? Hello, ሰላም። Thank you for joining. ሁላችንም ዌልካም ብያለሁ። Thank you በጣም ዛሬ ከኛ ጋር ስለ ጆይን ስላረክሽን እና የስቶሪሽን ከሼር ለማድረግ ስለመጣሽ I hope ከዚህ ደግሞ ሰዎች ተምረው ብዙ ኢንስፓየር እንደሚሆኑ አስባለሁ። በድጋሚ አበባ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ኦዲየንሶቻችንን ሳይ ብዙ በእንግሊዝኛ መነጋገር ያለብን አልመሰለኝም። if that's okay ግን አንቺ በፈለግሽው ሰዓት እንግሊዝኛ እንትን ካለ ካስፈለገ በእንግሊዝኛ ልትናገሪ ትችላለሽ። ምክንያቱም ያለሽበት ሮል career I believe it's more of technical እና አማርኛ ያልተገኘላቸው ብዙ ነገሮች አሉና በጣም feel free to do so እና ያው ለመጀመሪያ ያህል tell us about yourself ስለ ራስሽ ስለ እስከፈለግሽው ዲቴል መሄድ ትችላለሽ። አንቺ እስከመረጥሽው የት እንዳደግሽ የት ትምህርት ቤት እንደተማርሽ እና መጀመሪያ ደሞዝሽ እንዴት እንዳገኘሽ ከአላር ፎርማል ሮል ላይ ገብተሽ ሊሆን ይችላል። ከዛም በፊት ሊሆን ይችላል። የእንቁጣጣሽ አበባም ሊሆን ይችላል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ for the invite. ያው በአማርኛ ለመናገር እሞክራለሁ ግን ከሁለት ሳምንት በፊት ምናምን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ፊቸር እናድርግሽ ብለውኝ በቃ የመጨረሻ ኤክሳይትድ ሆኜ ስለ በቃ ፐርሰናል ላይፍ ምናምን አወራን፣ ስለ አስተዳደጌ ምናምን አወራን። ከዛ ወደ ስራ ሲገባ በቃ እኔ የምማረው እኔ እየሰራሁት ያለሁት ሪሰርች የምጽፈውም ከስራ ባልደረቦቼ ጋር የምናወራውም just everyday activity በእንግሊዝኛ ስለሆነ የመጨረሻ ኮንፊውዝድ አማርኛ ከየት ይምጣ እና ሳስበው ራሱ እኔ አሁን በኔ ሪሰርች ዙሪያ ኢንተርቪው አድራጌ ማሽን ለርኒንግ በአማርኛ ምንድነው ስትለኝ እሱን እንኳን ቃል ማወቅ አልቻልኩም። ከዛ ትዊተር ላይ ፖስት አድርጌ ማሽን ለርኒንግ ምንድነው አይተኸዋል ስል I don't think there is a word በአማርኛ እና ልልህ ያልኩት በአማርኛ እሞክራለሁ ግን I can't promise ወደ ስራ ስገባ በተለይ ምክንያቱም አንደኛ just የምጽፈው ማስበው ኮሙኒኬት ማደርገው የምነጋገረው የለመድኩት ሪሰርች ማደርገው በእንግሊዝኛ ስለሆነ ወደ አማርኛ ልቀይረው ስትል ትንሽ ይከብዳል። ሁለተኛ ደግሞ ቃላቶቹ ራሱ አሁን እንደ ማሽን ለርኒንግ ምናምን ያሉት ወይ ቃላት የለም በአማርኛ ወይ ደግሞ በጣም የሆነ I don't know ከእንግሊዝኛው በጣም secure everyday የምታውቃቸው በአማርኛ ቢኖር ራሱ ለብዙሃን ግልጽ አይደሉም ከግዕዝ ምናምን የተወረሱ ቃላቶች ስለሆኑ ማለት ነው መሰለኝ እንግዲህ። ለማንኛውም እሺ ስለ አስተዳደጌ ባህር ዳር ነው ያደግኩት። ያው ከልጅነቴ ጀምሮ የቲቸርስ ፔት እያሉ ትንሽ ቡሊ ይደረግ ነበር። ሁሌ ቀድሜ ትምህርት ቤት ተገኝ ነኝ። ሁሌ just ፈተና ሁሌ ጥሩ ውጤት አመጣ ነበር። አስተማሪዎቼ እንዳለ በብዛት ይወዱኝ ነበር ምናምን እና I get a special pass ምናምን ዘግይቼ እንኳን ስገባ like አስተማሪዎቼ like ጠርተው ያስገቡኝ ነበር ከግቢና ልጅነቴ ያው elementary school high school most of the time is just being bullied for being ያው በቅጽል ስም ምናምን ያወጡልኝ ይል ጓደኞቼ እንደዛ ነገር ከዛ እንደ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመደብኩ። ፊዚክስ እና ማትስ ነበር ያጠናሁት። እሱም ኢንተረስቲንግ ኤክስፒሪየንስ ነበር። እንዳለ በብዛት ወንዶች ናቸው ክላስ ውስጥ።
ያ experience ራሱ just and I don't know it was weird ምክንያቱም I didn't have a typical you know ያበሻ ሴት ልጅ childhood አልነበረኝም ኢንተረስቴ ትንሽ ወጣ ያለ ነበር ሃንግ አውት ማደርጋቸው ጓደኞቼ እንደኔ weird ናቸው ግን it was ጥሩ I have fond memories ከዛ ወደ አየርላንድ መጣሁ እዚህ መጥቼም ስተዲ ነው አሁን ራሱ PhD እንጨርሻለሁ አሁን just ባለፈው ወር ላይ ማለት ነው ዲሴምበር ላይ እና አንዳንዴ ሳስበው በቃ all my life it's been ትምህርት ያው እናቴ ደግሞ ልክ እንደ most አበሻ እናት ሁሌ በስልክ ስናወራ በቃ ሁሌ አንቺ ልጅ መቼ ነው ያንቺ ትምህርት አልቆ ስራ የምትይዥው የጎረቤት ልጆች የዘመድ ልጆች ምናምን ተጠቅስና የገሌ ልጅ ተመርቆ እንደዚህ ስራ ይዞ እንደዚህ ምናምን ሁሌ she's always complaining ምክንያቱም የኔ ትምህርት አላልቃለባት አየርላንድ መጥቼ ሳይኮሎጂ አጠናው ከዛ ፊሎሶፊ አጠናው ከዛ ኮግኒቲቭ ሳይንስ ማስተር ሰራው ኮግኒቲቭ ሳይንስ ስለተመቸኝ በዛው PhD እንጨረስኩ አሁን PhD የጨረስኩት በኮግኒቲቭ ሳይንስ ነው ያው ቴክኒካሊ I'm in the cognitive science my training is in cognitive science ግን በብዛት ስራዎቼ በብዛት ሪሰርቼ there is little about cognition በብዛት ስለ ከAI ጋር ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር ከማሽን ለርኒንግ ጋር ከኤቲክስ ጋር ከዴታ ክሊኒንግ ጋር kind of model deconstruction ጋር ይያዛል እና ያው ትምህርቴም እንደ ፐርሰናል ላይፌ ዊርድ ነው ምክንያቱም ባንድ እዚህ ዲሲፕሊን ወይ ይሄ ቲፒካል ሪሰርች ብለህ የምትመድበው ነገር ሳይሆን it's I've always followed things that have interested me rather than following a certain tradition or a certain box or a certain category እና አሁን ያለሁት ያው PhD ጨርሼ የሚቀጥለውን ስራዬን ገና ፐብሊክሊ አናውንስ ማድረግ አይፈቀድልኝም ግን የሚቀጥለው ስራዬ is exciting ያው ሲፈቀድልኝ አናውንስ አደርጋለሁ ትዊተር ላይ that's where I am የመጀመሪያ ደሞዜ ነው እሺ ደሞዜ የመጀመሪያ ቴክኒካል ደሞዜ በዲጄነት ነው ዲጄ ነበርኩ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ ዲጄነት ሰርቻለሁ ለ3 አመት እና ነግሬሃለሁ ዊርድ ነው እንትኔ የኔ ኤክስፒሪየንስ special I wouldn't say it weird special እሺ let's call it special ያው ብዙ ያበሻ ሴቶችን ሮል or typical ያበሻ ሴት ኤክስፒሪየንስ ሳይሆን ትንሽ ወጣ ያልኩ ነኝና የመጀመሪያ ደሞዜ በዲጄነት ነበር 3 አመትም በዲጄነት ሰርቼ ያው ቀን እማራለሁ ማታ ዲጄ ሰራ ነበር it was a good source of income ያው ምንም አይልም ከኢንካምነቱ ይልቅ it was fun ነበር ጥሩ ላይፍ ስታይል ነበር ጥሩ ታይም ነበር ይሄን ይመስላል የመጀመሪያ ደሞዜ በጣም ደስ ይላል congratulations on your completion of your PhD እና ደግሞ አናውንስ ስላላደረግሽው ስለ አዲሱ ስራሽም congrats አንድ ነገር ምናልባት ዛሬና ባህር ዳር ነው የተማርኩት 5 አመት አራት አመት ግን I think ቀድመሽኛል መሰለኝ በአንድ አመት እኔ ከመግባት በፊት ነው የጨረሽው እንዴት አወቅ I checked LinkedIn አየውና okay እሺ እና ለደርስብሽ የምችልበት አጋጣሚ ነበር ማለት ነው አንደኛ ክፍል ቀለሜ በገባ ኖሮ ምናልባት ስለ ባክግራውንድሽ ይሄን ያርካልን ስለ ፊዚክስ
ፊዚክስን ስናይ እና አሁን ያለሽበትን ሮል ስናይ በመካከል ደግሞ ያጠናሻቸውን ትምህርቶች ያሳለፍሻቸውን ካሪየሮች ስናይ ምናልባት እንዴት ይሄን ያህል ጃምፕ ሊኖር ቻለ ከፊዚክስ ደግሞ ሜጀር ላንጉጅ ነበር አላችሁና ምናልባት በዛ ውስጥ የነበረሽን አስፓይሬሽን የነበረሽ ፍላጎት ምን ነበረ? እንዳልሽው there was a complete የሆነ ለየት ያለ environment ስትማሪ ፊዚክስንም you were maybe the only woman እዛ ውስጥ የነበርሽው እና እስቲ ንገሪኝ እንዴት ወደ አለሽበት እንድትመጪ ያ ኢንቫይሮንመንት ምን ያህል ፑሽ አደረገሽ? እሺ ከልጅ ለኔ እንደ ቲፒካል ልጅ ሳድግ እንደዚህ ዶክተር ሆናለሁ ወይ ፓይለት ሆናለሁ ምናምን የሚል ብዙም የሆነ ኮምፕሊትሊ ዲፋይንድ የሆነ አይዲያ አልነበረኝም ግን for sure I loved studying, I loved just getting things done, I loved ፈተና መድፈን ምናምን ደግሞ ያው ከራስህ እንደዚህ ቀለሜ ኮሚዩኒቲ ጋር ሃንጋውት ስታደርግ እርስ በራስህም ኢንሳይድ ኮምፒቲሽን ምናምን ይኖራል እና አስተዳደጌ እንደዛ ነው እና I've always thought ራሴን እንደ sometime I will be an intellectual, sometime like down the line ምናምን ራሴን I don't know in the dream ቢሆን I imagined of a professorship ምናምን at later stage of my life እና እሱ ነገር መሰለኝ just research ላይ ትምህርት ላይ ፎከስም እንዳደርግ ያደረገኝ that's why I'm just going around collecting degrees እና የፊዚክስን I loved physics ከመጀመሪያ ጀምሮ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ቲቸሬ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነበረው not for my love of physics but also you know for my personal life በጣም ማረሳው ሰው ነው ያው በዛም ቀጠለ ግን ያው just ዩኒቨርሲቲ ስትገባ it's a bit dry, it's a bit unpractical ምናምን ከዛ ወደ ሳይኮሎጂ ስዊቹን የመጣው ያንን it's looking for something practical, something that's relatable ምናምን ሳይኮሎጂም ገብቼ ብዙም ሳቲስፋይንግ አልነበረም ከዛ maybe looking for something deeper in philosophy ደግሞ በጣም I struggled በጣም እንትን ነው it's all ከፊዚክስ የባሰ እንዳውም ጭራሽ dry ነው theoretical ነው yeah it wasn't ብዙም እንዳሰብኩት አልነበረም ለዛ ነው ከዛ cognitive science ስገባ በቃ I found my home cognitive science የምታጠናው human cognition, human intelligence, human behavior ነው እኔ የተማርኩበት ማስተርስ ፕሮግራም ደግሞ በጣም ኢንተርዲሲፕሊነሪ ነው ኮርሶች ከተለያየ ፊልድ ተወስዳለህ ከኮምፒውተር ሳይንስ ከኒውሮ ሳይንስ ከሳይኮሎጂ ከፊሎሶፊ ከሊንጉይስቲክስ ከአንትሮፖሎጂ you take modules and courses from all these fields and the idea is to bring all these together to kind of understand human cognition and to build some kind of model so that was perfect for me but that's where I felt like home that I felt so much like home I also carried on to master's እንደጨረስኩ PhD በዛው ቀጠልኩ ያው ለአንድ አመት አቁሜ ነበር ከማስተርስ በኋላ PhD ፕሮግራም አክሴፕት የመደረግ በጣም ትንሽ ይከብዳል ፈን ስኮላርሺፕ ማግኘቱ ምናምን ቻሌንጂንግ ነበር ግን I got accepted I got the scholarship I am so lucky በጣም I'm happy ከዛ I guess yeah switch የመጣው like it's more of I guess my intellectual journey it's more of experimental trying to find you know what interests me and what's close to my heart and what am I really interested in and also the you know the jump around these fields and the switch is part of the experiment
but also finally finding, this particular cognitive science program close to my heart was also really satisfying. በጣም ደስ ይላል። አይ ቲንክ ትልቅ ነገር አሁን የተናገርሽው እንዴት ትሪገር እንደተደረገ experimentation while you are actually in a different role, ግን ደግሞ still experiment ያረክ ሙቭ ያረክሽን ሄድሽውና that's very amazing እንትና ምናልባት little bit more እንትን ለማድረግ ኦፖርቹኒቲዎች ሲኖሩ more explore የማድረግ እድል ይኖራልና how did you get the opportunities and explore እንድታረጊ experiment እንድታረጊ እንዴት ወይ ደግሞ በምን መንገድ ይሄንን ልታገኝ ይቻላል? አንዳንዴ not knowing the the opportunity will actually fail you from experimentation አይደል? በጣም እውነት ነው even though I made it sound it's been a smooth journey, it hasn't been. It's been really rough. Like when I was doing most of my studies, most of my degrees, I was also working, so it's not like the opportunity presented itself, but it's also that አንደኛ ነገር አምላኪ ሲጀመር ያው የማጥናት ፕሪቪሌጅ የመማር ፕሪቪሌጅ ስለነበረኝ ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ I had to work hard, I had to earn a living, I had to go the extra mile to to find those opportunities, በተለይ during my undergrads. Also finding the opportunity for the PhD was one of the biggest struggles. opportunity ባንዴ ራሱን ፕሬዘንት አላደረገም። ብዙ ቦታ አፕላይ አድርጌያለሁ፣ ማአት አፕሊኬሽን ጽፌያለሁ፣ ብዙ ቦታ ሪፊውዝ ተደርጌያለሁ፣ ብዙ ቦታ ዲክላይን ተደርጌያለሁ። The whole year, over a year, I was just constantly applying and writing for applications and writing for searching for grants. And I guess you have to be persistent, constantly መሞከር አለብህ። እንደዛም መሞከርም አለብህ ደግሞ አንዳንዴ it's also about getting lucky. እኔ lucky ስለሆንኩ ነው እንጂ like there are a lot of people who are very capable, who are very smart, but they just don't get the chance, they just don't get the opportunity. እና አንዳንዴ ሳስበው I don't like the idea of like I got this because I'm smart, or because I don't like the idea of putting success down to an individual's effort. በተለይ እንደዚህ አሁን PhD opportunity ላይ ምናምን ስታስበው ማለት ነው። ምክንያቱም it's never just the pure effort of an individual that makes sure you are successful or you get an opportunity. It's a multitude of so many factors. That includes the network of people and supportive people around you. And now also that goes for myself. I finally got accepted in the PhD program because there were so many people also helping me and making sure I was afforded the opportunity. For that, I'm very thankful. On not only getting the opportunity to do a PhD, even the PhD journey is ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰው it's one of the toughest. It's a struggle. ሜንታሊ ቻሌንጅ ያደርግሃል፣ አንዳንዴ እንዲ ባይፖላር ሁላ ያደርግሃል። የሆነ it can be really tough. ምክንያቱም PhD መማር ስትጀምር for most people people kind of tie their self-worth and their identity to their studies, to their PhD, which is not good. ግን that's the case. ምን ታደርገዋለህ? ስለዚህ that makes it also really really tough. The fear of failure comes in. ስለዚህ throughout the PhD journey
ይሄም ብቻህን የምትወጣው ብቻህን ሰክሲድ የምታደርገው ጉዞ አይደለም። It really requires the network of people around you, and the network of people, whether it's your lab mates, whether it's your family, whether it's your social connection, that really helps you to get through it. እና ለማለት ያሰብኩት ያው ፐርሲስት ማድረግ ኮንቲኒዩዋሊ መሞከር ያስፈልጋል። ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ ጥሩ ሪሌሽን፣ ጥሩ ሶሻል ኔትወርክ፣ ጥሩ ሰፖርት ሲስተምም የግድ ወሳኝ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሰክሲድ ማድረግ ከፈለክ። በጣም አመሰግናለሁ። በደንብ ነው የገለጽሽው በራስሽ ኤክስፒሪየንስ እና በጣም ደስ ይላል። የሰዎች ሰፖርት ሁልጊዜ በጣም ብዙ ሰዎችን ወደ ሌላ ስቴፕ ወደ ሌላ ሙቭ እንዲያደርጉ ይረዳል እና ኔትወርኪንግ በጣም ወሳኝ ነው። አት ኤርሊ ስቴጅ ደግሞ ቢሆን እንዳልሽው ገና እየተማርሽ ገና ስራ እንደጀመርሽ ሌሎች አስፓየር የምታደርጋቸውን ቦታዎች ሰርች ማድረግ ከነሱ እዛ ላይ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ኔትወርክ ማድረግ it's going to benefit for the future እና በጣም ጥሩ አድርገሽ ነው የገለጽሽው። አመሰግናለሁ። እስቲ አሁን ደግሞ በእንግሊዘኛ እናወራ መሰለኝ። ወደ እንግሊዝኛ እንቀይረው። እሺ እምልሽ ያው ስራሽ ስለሆነ I believe it's very tough to በአማርኛ ለማውራት እና ምናልባት እንደኔ አይነት ብዙ ዲፕ ላልገቡ ሰዎች በዚህ በተለይ በኮግሳይ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ በእንግሊዝኛ ልጠይቅሽና አንቺም በእንግሊዝኛ ነፃ ሆነሽ አማርኛም ጠብጠብ ማድረግ ከፈለግሽ እዛ ላይ ማድረግ ትችያለሽ። እሞክራለሁ። እንደነገርኩሽ የእንትናችን የዚህ ክለባችን ኦፊሻል ላንጉጅ አማርኛና እንግሊዝኛ ናቸው። ግን ደግሞ አማርዝኛ የሚባል አለንና you can fuse both language whenever you need that. እኔ እንደ ባለፈው ቢቢሲ ኢንተርቪው ባረስቶኛ አላውቅም። ምክንያቱም ሞክሬው ስለማላቅ just በቃ አማርኛ እችላለሁ። ያው አማርኛ የመጀመሪያ ቋንቋዬ ነው። አይ ምንም ችግር የለም በአማርኛ እናገርሻለሁ ምናምን ብዬ ከዛ እንዴ ከየት ይምጣ ማሽን ለርኒንግ በአማርኛ። እሺ ስለ ኮግኒቲቭ ሳይንስ ጆይን አድርገሻል። አሁን እዛ ነው ያለሽው። ምናልባት if you want to touch upon ደግሞ ስለ ፊሎሶፊ እና ስለ ሳይኮሎጂ ስለ ተማርሻቸው እሱንም ልትነኪልን ትችላለሽ። ምናልባት ወደዚህ ሙቭ እንድታረጊ ሰፖርት ካደረገሽ ግን ኮግኒቲቭ ሳይንስ ምን እንደሆነ what's cognitive science and why did you join it, and particularly is it because of the support, is it because of the opportunity? Soon already discover arganal na why did you join actually cog science and what it is soon damunda እሺ cognitive science join ያደረኩት not only because of the support system. ቀደም እንዳልኩ all my intellectual journey has been experimental. After so many experiments, after collecting so many degrees, but I'm interesting now. This is what I want to investigate. This is what I want to study. በቃ ከልቤ የተመሰጥኩበት subject is cognitive science. Cognitive science ባልፈልግ ኖሮ ብዙም ራሱ PhD ፕሮግራም ጆይን ለማድረግ ብዙም ራሱ ምደክም አይመስለኝም ነበር። ግን አንዱ ራሱ the frustration why it took me over a year to secure a PhD program is also because I was so determined. Cognitive science is what I wanted to study. Why and what is cognitive science? Cognitive science is cognitive science most places በብዛት እንደ ፖስት ግራድ ነው የሚሰጠው as እንደ ወይ ማስተርስ ትማራለህ ወይ PhD ትማራለህ። አንደርግራድ ሌቭል ላይ ብዙም አታገኘውም። ምክንያቱም because cognitive science interdisciplinary ስለሆነ ቀደም እንደነገርኩ ከተለያየ ፊልድ ነው የተለያዩ ፓርቶችን ወስዶ it's about kind of bringing everything together. እና before you can do that you need a foundation. ስለዚህ for that foundation you need an undergrad training.
አንደርግራድህ ከኮምፒውተር ሳይንስ ሊሆን ይችላል፣ ከፊሎሶፊ ሊሆን ይችላል፣ ከኒውሮ ሳይንስ ሊሆን ይችላል፣ ከሊንጉስቲክ፣ ከአንትሮፖሎጂ ኖርማሊ ከኮግኒቲቭ ሳይንስ ጋር 5-6 አሶሲየትድ የሆኑ ፊልዶች አሉ። እነዚህ እንዳልኩ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኒውሮ ሳይንስ፣ ፊሎሶፊ፣ አንትሮፖሎጂ፣ ሊንጉስቲክስ አንዳንዴ ሌሎችም ይጨመራሉ። ግን ኮግኒቲቭ ሳይንስ ማጥናት ከፈለግ you need a foundation degree የመጀመሪያ ዲግሪ from one of these fields እና what is cognitive science is ከአገር ከዲፓርትመንት ይለያያል። most of the time cognitive science የሚሰጠው with either አሁን እኛ ጋር እዚህ ደብሊን it's kind of it's under the school of computer science ሌላ ቦታ ብታይ አሁን most parts in the US in most universities you find cognitive science with a heavy influence from neuroscience or with a heavy influence from computer science. So depending on which university and which country and where you study cognitive science, it will either have a really heavy influence in computer science or a heavy influence in neuroscience. And a heavy influence from philosophy. Again, እንደዛም ሆኖ even though the foundation and the emphasis varies, the idea of cognitive science is to investigate questions such as what is human cognition, what makes us who we are, what's intelligence, what's the nature of language, what's the nature of problem solving or categorization or any of the cognitive faculties, perception, problem solving or anything like that. And if your cognitive science is very much, say, influenced by computer science, you will, most of the time, there will be so much emphasis on, for example, building computational models of, say, decision making or some kind of computational models of how the visual system might work or how perception in humans might operate or anything like that. If the emphasis is in neuroscience, again, there will be a lot of either empirical or maybe building models or doing a lot of experiments. It could be with humans or it could be with animals. But the bottom line is people who do cognitive science are interested in investigating, how do people think, how do people see, how do people smell, how do people, interact socially, and how do people get on a day-to-day lives? How do people remember? You have a whole area of research, for example, in memory. So these are the core aspects of cognitive science. And when I did my master's with that really interdisciplinary emphasis, you take some aspects of philosophy, for example, what's the nature of consciousness, or what's the nature of intelligence, or anything like that. And from computer science, you take some aspects of, how do you build a model of, say, for example, how people categorize, say, images in the world. And from neuroscience, you look at brain activities, or you look at various neuronal behaviors or interactions to see what goes on in the brain. And the same goes with anthropology or linguistics. And the idea is you take all those different perspectives and fields to kind of build a fuller image of what cognition is, if that makes sense. And that's at the master's level. PhD level ሲሆን you kind of tunnel in, you take a specialty, you focus on a specific area, and then you kind of tunnel down and get down to
very specific questions. And yeah, yeah, that's the idea of cognitive science. ጥሩ የሆነ ማይንድ ማፕ ነው ያለሽ እና ጥሩ አድርገሽ ነው በታተነሽ ያስረዳሽ እና በጣም ቴንኪዩ። ምናልባት እንትን ከቴክኒካል ነገሩ ደግሞ just maybe on day-to-day life you are a cog scientist, so what are the opportunities like on your daily activity when you are engaging with other people, other cog scientists, and in this specific field, what are the opportunity? Do you see moving from this into other field? Like, do you see yourself moving from this to other fields, or are you gonna stick around for a bit longer? And for what opportunity, if you are staying? Yeah, so now that I'm done being a student finally after so many years, and my mom is so happy, I can tell you that. አሁን እንደ ጎረቤቶቿ ልጅ እንደ ዘመዶቿ ልጅ እኔም በቃ የኔ ልጅም በቃ ትምህርት ጨርሳለች ብላ ማውራት ትጀምራለች። ይታየኛል ነጠላቸውን እንደዚህ እንትን ያረም እንደ ልጅ ያትማሩም እንዴ? አይ አስመርሯት ነበር የኔ መማር የኔ ትምህርት አላልቅ ብሎ እና እኮ አሁን በቃ PhDን ስለጨረስኩ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተማሪ ያው ሪሰርች ነው የምሰራው። ላይፍ ከሪሰርች አይወጣም። ይሄን ከሪሰርች መውጣትም አልፈልግም። የሚቀጥለው ስራዬም ከሪሰርች ጋር የተገናኘ ነው። ግን እንደዛም ሆኖ I'm done studying, I can say that. ስለዚህ ያው ቴክኒካሊ I am a cognitive scientist. ግን እንደዛም ሆኖ I can't say my research is purely in cognitive science. መጀመሪያ PhDን ሲጀምር ለስኮላርሺፕ ራሱ አፕላይ ሳደርግ there was a lot of my research focus was on cognitive science. The first year, the second year እየቀጠለ ሶስተኛ ዓመት አራተኛ ዓመት ላይ ሲመጣ ፍላጎቴ ትንሽ shift አደረገና more like there was I was less and less interested in the questions of cognition, and I was more and more interested in how machine learning models are built to represent, for example, image processing, or to represent, say, decision making or to kind of portray some kind of human intelligence. So let's interest more and more with kind of looking at these machine learning models of various aspects of intelligence. And now, like አሁን day to day most ነግሬሃለሁ ትንሽ የኔ my research is a little bit ትንሽ ወጣ ይላል ከትራዲሽናል research. እና like it's not አሁን ራሱ like thesis ብታይ it's not purely cognitive science. There is a lot of work on kind of deconstructing models and a lot of work on dataset auditing, especially large image dataset auditing. There is a couple of chapters on my thesis around that. And now, like my day-to-day life is all over the place. It depends what kind of papers I'm writing. It depends what kind of collaborations I'm working on, and it depends what kind of deadlines I have. Day to day, I'm most of the time I'm just like looking at data sets and just which is not nice. And ወደዚህ ፊልድም ወደ እንደዚህ ዴታ ሴት ኦዲቲንግ የገባሁትም በፒውርሊ በፍላጎት አይደለም። It's because it's because of frustration, and it's because of I guess like anger, because there is so much hype and so much money goes into machine learning and AI and how great it is, and people forget that any machine learning model anybody builds really needs tons and tons and thousands and millions and billions of data sets. If you don't have huge amount of data sets, you can't have a machine learning system. Even like ahun machine learning እንደዚህ
but it took over. It became a thing only just like 10, 12 years ago. And the reason for that is because there is the internet now, and because people can harvest so much data from the internet, which can be used for for training and validating and testing machine learning systems. ግን እንደዛም ሆኖ there is very little work in looking, kind of like delving into and looking at what's actually in the data set. And when you look at what's in the data set, there's a lot of things that shouldn't be there, and there is so many problems with data sets. And now, like on a day to day, that's what I do, unfortunately. ያ ጥያቄህን መለስኩት ወይስ ዝም ብዬ ራምብል አደረግኩ? ኖ አይ አክቹሊ ሌላ ቀጣዩ ጥያቄን መለሰሽልኛል ስለ ቻሌንጆቹ what are the challenge of CogSci like even though you are in CogSci you were forced by the outcome of any data set that doesn't represent what you believe should be represented, right? So you are moving into something even though it's not your career path, you just choose to maybe put your perspective into because you are seeing some maybe faults and misrepresentation. So I think you answered my question, but if you want to add to the challenge more, you can also go ahead. Yeah, the challenge can be personal. Especially because I look at, it's like when you audit large data sets that comes from the internet, that's sourced from the internet, you are basically just looking at the internet itself. And there is so much emotional challenge. And if you look at one of my works in collaboration with my co-author Vinay Prabhu, we looked at an image, a large image data set called Tiny Images. It was created and maintained by MIT, and that looking through, kind of like spending day in, day out, week in, week out, looking, kind of like probing the data set was really just emotionally draining. But also what we found was that there was so much, derogatory words, offensive words, especially associated with Black people, with Africans, kind of navigating around that space can be really emotionally challenging. That work was over a year ago. አሁን ደግሞ በቅርቡ again ከኮላቦሬተሮች ጋር with Vinay and Emmanuel, we looked at multimodal data set. It was the first, it is still the first open sourced multimodal data set. It's huge. At the start, it had 400 million text and image pairs. Ahun it's getting bigger and bigger by the minute. So it's like to look through that data set can take you years and years and years because it's vast. And again, looking through that data set, it was really challenging because there was so much porn, because it was just sourced from the internet, and so many images and so much, really disgusting associations that you will just find on the internet. So this line of work, I find it emotionally challenging more than any aspect of challenging once you get into it. So maybe I don't like the word activist, but I heard it when you say during one of the podcast on one of the shows. Yeah, you act like sometimes an activist because you are pushing some narratives that is thrown against Africans, Black women. So, are you an activist? Would you say, are you an activist? Are you a philosopher? Are you a thought leader?
or are you a scientist? Okay, it's easy to say I'm a scientist than anything else. Right, I know. I am definitely not a thought leader. Also, like, I don't know, other people can say you are a thought leader, but to say that you are a thought leader is a bit of like, I don't know, እንደ ጉራ ነገር ስለዚህ I'm going to stay away from that. Philosopher, definitely not a philosopher. I sucked at philosophy. Activist, yeah, አንዳንዴ like especially within like computational sciences, in cognitive science or in computer science or whatever, people use activist as in the ስድብ as insulting ምክንያቱም like activist ከሆንክ ሳይንቲስት አትሆንም የሚል አይነት ባክዋርድ አመለካከት ስላለ ማለት ነው። ግን I don't agree with that. በተለይ if you work in the line of work that I am working, which is like constantly trying to shine light on injustice, on misrepresentation, on on biases, then you can't separate your work from activism. I'm not just doing research, I'm also trying to bring to light, to bring to attention how much problematic, say, machine learning models or large data sets are. So in that sense, I'm happy to be labeled as an activist. I'm also happy to argue that when you are doing the kind of work that I do, just being a scientist and trying to be objective, I say this in air quotes, is not enough. Because you have to be passionate about your work, you have to believe in your work, and so that kind of in that sense, then your scientific work and your activism go hand in hand. Thank you. So let's jump into the struggle that you are actually fighting for. You are a Black person, and you are also a woman, and you are in tech, which is predominantly male, white career. So what's your experience like working in an environment dominated by your oppressors, I would say, in quotes? Oh my God, yeah. Maybe operation bitመለሹ, have you been profiled for who you are and maybe overlooked? እሱንም ጨምረሽ። እሺ ከየት እንደምጀምር ግራ ገባኝ። ምክንያቱም I feel like all my, especially since I embarked on the PhD, I have constantly faced unfair discrimination, unfair profiling, and also just like hyper scrutiny. When you are a Black woman in tech, you have to, there is another level of standard. Even to get into a PhD program, you can be a mediocre white man and you will get into some kind of PhD program. But when it comes to Black people, especially Black women, the standards are so high. I remember you have to do some kind of examination before you are accepted into the PhD. And I took the exam and I gave my answers and I handed the answer sheet to one of the examiners, and he was like, he didn't believe that it was, the answers were mine. Because there is this assumption that how could you know all this? How could you? There is this really deeply ingrained thinking that you don't look like an intellectual, you don't look like a smart person, so you couldn't have gotten all these answers correct. And even like throughout the PhD, you go to socialize and you try to kind of start talking to people, and you're like, oh yeah, I'm a PhD student, and people are like shocked and they look at you like, oh wow. And all these kind of constant experiences remind you that you are not supposed to be studying, you are not supposed to be doing a PhD, and you don't look like an intellectual. It's all these little things are frustrating. Even now,
I have even like choosing my direction, my next job. I again, because there is some ongoing investigation, I can't say much about the specific case. But I have faced I had faced so many difficulties where people actively opposed me getting certain positions, certain jobs. Wow. Yes, and I mean, like, as an academic, you write a paper and you just like share it if you are on social media, or you just, if you are not on social media, like goes on archive or whatever. That's it. When you are a Black woman academic, whether you share it on social media or whether it goes up on archive or anything, your work is scrutinized way, way deeper. People are trying to find faults. People are trying to say, like, look, we told you she doesn't know as much, or look, we told you she got this wrong. So it's constantly frustrating. As I said, there is always double standard. If you want to be successful in tech as a Black woman, you have to be 10 times better, 100 times better than your counterparts, than your white male counterparts. Unfortunately, this is the case. It's not just my experience. It's also the experience of many Black women in my space, in the space of artificial intelligence, in the space of machine learning. Yeah. Yeah, hopefully someday I will have, good enough position, and I'll be powerful enough to, to bring about some kind of change to the system. I have no doubt. The way you are going, I think it's you are pushing the limit, and I hope that's gonna be a short journey, and you get what you are looking for. ይሄኛውን አሁን ያለንበት ኢንቫይሮንመንት አሁን ያለንበት ሲዝን it's very difficult season. COVID አለ። ከዛ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት everything is changing. There is በጣም ብዙ ሂደን የሆኑ ቻሌንጆች አሉ ለብዙ ሰዎች። ያው ፐብሊክ የማይሆኑ ግን ደግሞ እያንዳንዱ የሚያልፍበት የራሱ ቻሌንጅ አለው፣ እንደሚኖርበት አካባቢ፣ እንደሚኖርበት ቦታ። ኢትዮጵያም እንደመሆናችን ኢትዮጵያ ሀፕን እያደረገ ያለው ነገር እናውቃለን። ጦርነት አለና ይሄ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያደርጋል። የሰውን ፎከስ፣ የሰውን ኮንሰንትሬሽን to do their job እና በጣም ብዙ አፌክት ያደርጋል። ላይቭሊሁድንም አፌክት የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው፣ የሰዎችም ህይወት እያለፈ ስለሆነና በዚህ 2 ዓመት ውስጥ በተለይ how did you manage to actually keep yourself sane and focused to do your job and not to live your life? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅድም ወደ ተናገርኩት ቅድም አንድ ሰክሰስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ብለህ ጠይቀኸኝ ነበር። ያ አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ወደዛ መልሶ ይወስደኛል። ምክንያቱም አሁን በኮቪድ the last 2 years over COVID የሚሆን even through the struggle of the PhD, what kept me going was Dublin, Ireland እና የምኖረው. We have a little Ethiopian community. What kept me going was my friends, the Ethiopian community here. Again, I am so lucky, በጣም የሚገራርሙ ጓደኞች ኮሚዩኒቲ አለኝ እዚህ። Like when they see I have been just like at my desk 24/7, like አገልግል ሰርተው ቤቴ ድረስ ይዘውልኝ የሚመጡ አይነት ጓደኞች ነው ያሉኝ። እና you are lucky. በጣም እድለኛ ነኝ። What kept me going is my community and my friends here. We constantly look out for each other. We constantly support each other. And I think that's really essential to keep anyone sane. That's what kept me sane. Yeah, that's been just, I couldn't have survived COVID or the PhD without that network. Especially ደግሞ የሰው ሀገር ላይ ስትኖር እንደራስህ ሰው አንደርስታንድ የሚያደርግህ እንደራስህ ሰው just like በአንዴ ክሊክ የሚያደርግ የሚግባባ ሰው ማግኘት ስለሚከብድ የራስህ ኮሚኒቲ በጣም has been ለኔ በጣም ወሳኝ። በጣም ትክክል። I think ኮሚኒቲያችን ከሀገር ሲወጣ ብዙ አንድ ላይ መሆን
ካልቸር አለውና በዛም ደግሞ I think አብሮ መሆን I think ትልቅ እንትን አለው ተጽዕኖ አለውና it's a very good experience. Thank you በጣም እሺ ወደ ጥያቄ እንሄድና ከኦዲየንስ Sam please shoot your question. I really appreciate your this room. I never heard this kind of things. I've been here for almost eight months at the clubhouse. It's really interesting, actually. Thank you, Sam. Makwan, please go ahead. በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬ በጣም ነው ደስ የሚለው ይሰማል በደንብ ነው የሚሰማው ይሰማላ በጣም ነው ደስ የሚለው እኛ ካሳይ የምንባል ሰዎች I think ቴክኖሎጂ ሳንቆጣጠረው አንቀርም ጥሩ ነው እየሰራ ያለው ተፍ አዛኝ ነው actually LinkedIn ላይ ነገሩን አይቼ ወደዚህ የመጣሁት አበባ ህቴ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው እየሰራሽ ያለሽው ሌላው የሚገርመው ነገር ደግሞ አንቺ አለሽ ትምኒት ገብረዋለች ሌላ ደግሞ አንድ አበባ ረዲት ነው የምትባል ልጅም እንዲሁ ያለች መሰለኝ ረዲት አበበ ጓደኛዬ ነች ፔፐር ጽፈናል አብረን ላስት ይር ረዲት አበበ ነች ደስ የሚለው በብዛት ጥቁር አበሻ ቴክ ላይ ስታይ እንዳለ ኢትዮጵያኖች ነን የተቆጣጠር ነው አዎ እና በጣም ደስ ይላል ቀደም ካልሽው ጋር የሚያያዝ ነገር ስላለ ነው ይሄ አንደኛ ቋንቋውን በተመለከተ አንቺ እንደ ምሁር እንደ ፈርቀዳጅ በዚህ ጽንሰ ሐሳብ ላይ በዚህ ሙያ ላይ አተኩረሽ ያለሽ ልጅ ወይ በራሳችን ቋንቋ ህዝባችን በሚገባው ቋንቋ ይሄንን ዕውቀትና ይሄን ሙያ ለማስተማርና ለማስፋፋት አንቺም ሆነ ሌሎቹ ኃላፊነት አለባችሁ ወይ ይሄን ሁሉ ስራ ሰርተሽ ይሄ የፈረንጅኛው ቋንቋ ማሽን ለርኒንግ የሚባለው አንቺ ያጠናሽው በአማርኛ ቋንቋ ወይ በኦሮምኛ ወይ በግዕዝ ትርጓሜ ሳይየለለው መሆኑን ስታውቂ እንዴት ሄደሽ ይሄንን ገርኔ መተርጎም አለብኝ የሚል ኃላፊነት ያልወሰድሽው እንደዚህ ካላደረገ ቁጥራችን እየጨመረ በዚህ በሙያው ላይ የኛ ሁኔታ እየጨመረ ካልሄደ አንቺ ይሄን ያስቸገረሽ ጉዳይ እኔን አሁን ያስቸገረኝ ያለው ጉዳይ የሚመጣው ቁጥራችን ትንሽ ስለሆነ ህንዶች አሁን ቁጥራቸው ስለበዛ አንድ ህንድ PhD ቢማር ምናምን ቢያደርግ ይሄን ያህል ችግር አያጋጥመው አንድ ቻይና ላያጋጥመው ይችላል ከ30 አመት በፊት ግን እንዲህ አይነት ችግር አጋጥማቸው ነበር አሁንም አያጋጥማቸው you know it has become normalized if you will to see an Indian or a Chinese person working on this subject matters or to be accepted as a professional for that matter if you look at the flagship corporations in America most of their leaders executive leaders are nowadays Indians right ይሄ ዝም ብሎ የሆነ ነገር አይደለም እና ተቀባይነት ያገኘ የመጣው እየበዙ ስለመጡ ነውና በዚህ ደረጃ አንቺ ኃላፊነቴ ወይም እንዳንቺ አይነት ባለሙያዎች ኃላፊነት የለባችሁም ወይ ነው አንደኛው ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ትልቁ ችግር እኔ የማየው እንግዲህ እዚህ አሜሪካን ሀገር 33 አመት ኖር ያለው ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር ስላደረኩ ብዙ የማየው ጉዳይ ምንድነው ኢትዮጵያውያኖች አዲሱ ትውልድ በጣም የሚያኮራ ትውልድ ነው እውነት ለመናገር ከሆነ እኔ ከብዙ ጊዜ በፊት ስለወጣው በጣም የሚያኮራ ትውልድ ነው ችግሯቸው የማየው ግን እንደዚህ አይነት መረጃዎችን የማግኘት በጣም ብዙ ችግር አለባቸው ለዚህ ነው ተፈየን ማድረግ ጥሩ ነው የምለው እና አንቺ ይሄን ያሳለፍሽውን ነገር እንደዚህ ሪሶርሶቹን ኔትወርኮቹን እንዴት ነው አግኝተሽ እንደዚህ አይነት ነገር ተምረሽ ለዚህ ደረጃ መድረስ የቻልሽበትን ሁኔታ ለሌሎቹ ታጋሪያለሽ ወይ ታካፈያለሽ ወይ የጻፍሽ ምንም ይያልሽ ኢትዮጵያም ይሄድሽ የነገርሽ እነሱ በዚህ አይነት ሁኔታ እንዲቀጥሉበት መረጃ በመስጠት ኔትወርካቸውም ሆነሽ በማገልገል ትጥሪያለሽ ወይ ይቅርታ አጣየቄ አንቺ ላይ ነገሩን ሁሉ ለማስቀመጥ ሳይሆን አንቺን እንደምሳሌ ለመጠቀም ነው ሌሎቻችን ያለብን ኃላፊነት ምንድነው ለማለት ነውና አመሰግናለሁ እቴ በጣም ኮራብሻል አመሰግናለሁ እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱም የመጀመሪያው just
እሺ ለመጀመሪያው መልስ እውነት ነው ኃላፊነት አለብን እኔም ሌሎች የሥራ ባልደረቦችም ኃላፊነት አለብን ይሄ እንደዚህ ቋንቋውን ለማስፋፋት አሁን አንተ እንዳስረዳኸው ሙያውን ኖርማላይዝ የማድረግ ኃላፊነት አለብን I believe that እኔ አሁን ገና PhD መጨረሴ ነው ገና ይሄን ወደፊት in the future passionate የሆንኩበት በቃ I don't know this is something I want to do and now in the future this is something I will do gradually eventually አሁንም በቻልኩት መጠን የቻልኩትን ያህል ሞክራለሁ አሁን ባለፈው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ነበር ባንዴ ኢንቫይት እንዳገኘው በደስታ ነው የተሳተፍኩት አሁን ያው ኮቪድም ስላለ በትምህርት ምክንያት PhDም እየተማርኩ ብዙ መንቀሳቀስ ስላልቻልኩ በቅርቡ አልሄድኩም ወደ አገር ቤት ግን ዞሮ just ያው ዞሮ satisfaction የሚሰጥህ ዞሮ የሚያስደስትህ like it's when you can relate it back to your home when you can relate it back to your own community to your own identity እና እኔ personally ዞሮ yeah that's አላማዬ እንደዛ ነው yes ኃላፊነት አለብኝ whether I will do a good job or not is another question again that's something I certainly will try ሁለተኛው ጥያቄ ተፋብኝ ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ ጋር የተያዘ ሆኖ አስታውሰኝ በእናትህ I think መልሰሻል አንዱ ቋንቋ ነው ሁለተኛ ይሄ አሁን ስኮላርሺፕ ለማግኘት ብዙ ልጆች ስለሚጠይቁኝ ነው እንዴት ነው የሚኬደው የሚለው ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሼር ማለት እሺ ይሄም ገና just እንዳልከው እኔ just እኔ አንድ ኢንዲቪጁዋል ነኝ ያን ያህል አቅም የለኝም ግን በቻልኩት ያህል አሁን Black in AI የሚባል ኮሚኒቲ ያለን it's based in the US ግን በብዛት ብታይ ማአት አበሻለ we have a big network if anybody is interested from this room check out Black in AI communityውን join አድርጉ እዛ ስኮላርሺፕ ሼር እናደርጋለን የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች ስራም ይሁን ትምርትም ኦፖርቹኒቲዎች እዛ ላይ እንትን እናደርጋለን I try to be active on that ያው እንደ ኢንዲቪጁዋልነቴ እንደ አቅሜን ያህል like I try በብላክ ኢን AI ራሱ በዛ under that black air የሚባል ፕሮግራም ከትምኒት ጋር last year ጀምረናል የዛ ፕሮግራም አላማው የሴት ኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያዎችን ስኮላርሺፕ ሰጥቶ ለ3 ወር ሜንቶር ማድረግ ነው I was mentoring upcoming black girls in technology in AI ያው ልልህ ያሰብኩት it's not a big thing it's ያው ትንንሽ ነገሮች ናቸው ግን ያቅሜን ያህል I try and I hope to kind of scale this up this is not because not because I want to ጉራ ለመንፋት ምናምን ሳይሆን this is because something I'm passionate about because this is something I think really needs to happen አሁን ቀደም እንዳልከው ቻይኖቹን ህንዶቹን ብታይ የራሳቸው ኔትወርክ አላቸው they have normalized their language እኛም እርስ በራሳችን በመተባበር እርስ በራሳችን ሰፖርት በመደራረግ እርስ በራሳችን ኢንፎርሜሽን ሼር በማድረግ ነው እነሱ የደረሱበት ደረጃ ልንደርስም እንደምንችል ብዬ ስለማስብ I try my best and I hope to continue to try yeah Black in AI is harif community is እንግዲህ join ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ እሱን yeah that's a good link that's a good start ጥያቄህን I hope መልሻለሁ መኮንን Oh absolutely you did ዋናው ጽንሰ ሐሳቡ ይሄን ነገር እንድታስብ በጣም እርግጠኛ ነኝ እንዳሰብሽበት ያው ለማስታወስና ካልተጓተትን ካልተሳሳብን
በቋንቋችንም ደግሞ ነገሮቹን ያስተማርን ሁሉም እንዲማረው ካላደረግን ያው ግለሰባዊ ስኬት ብቻ ነው ይዘን ምን ሄደው ይሄ ደግሞ ማህበረሰባችንም ሆነ የሀገራችን ጉዳይ ለወደፊቱ ሊያሻሽልልን አልቻለም የሚለውን ለማስታወስ ያህል ነው እንጂ I'm very sure that you've thought about this and I'm sure you have been planning to work on it. Passion is ራሱ የሄድሽበት መንገድ ሁሉ እንደዛ የምታረጊ ሰው መሆንሽን ያስታውቃል። በጣም እስማማለሁ። ያ ግለሰብ አድቫንስመንት ሳይሆን ይሄ የኮሚዩኒቲ ነገር ነው የማህበረሰባችን ማሳደግ የግዴታ ነው I completely agree and I'm proud of my community as well Thank you መኮንን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ next time ካንተ ጋር ደግሞ ሴሽን ይኖረናል ብዬ ገምታለሁ ያው ኢንቪቴሽኑ አለ ደርሷል ብዬ አስባለሁ Thank you for coming መኮንን Oh, I will be more than happy. በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ ጥረትህን አደንቃለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ Thank you Sam are you in a place Yes. I'm here actually. I have a little bit. It's not a question actually, but it's always I have a curious to know about like I used to make a debate with my brother like he's an engineer and then I'm well informed but I'm not well educated like what we call it education but instead of being productive in our የኛገር which ወተን እንሰራለንና and then we could not integrate as I didn't know like being black and a woman in the IT is like it's really hard while she was trying to explain to me and I'm in the middle actually I want to have an idea or a clue or how we could start like an exodus or been advanced in who we are and then creating a community like Indians or Chinese and I mean like I want to ask for everybody like to know or to find any solution like what could you expect like what's the matter for us like we've been learned and studied in outside of our country and then going back to our country and then do something what it really stuck የሚያደርገን ነገር for example we can start it like in social media like I never heard this there is 1300 ምናምን አላወኩም ነበር እንደዛ ያለው Habesha talking career path የሚል for example but I think for me it's like I have a hope like it's a little bit it's a little bit vast and then nobody is using that way like information technology and social media and then I didn't lose the hope like how do you say like to tell our people through the social media or something like that from my point of view he like this very medium he tough ያደረገ this effort even getting us together this is a good beginning this is a good start ብዬ ነው የማስበው ከዛ ውጭ ያው መኮንንም እንዳለው ቀደመኔም እንዳልኩት create a community join a community support each other uplift each other you know and be there for each other and then hopefully you know we can grow together and we can develop together and we can be proud of each other yeah I think some ጥሩ ጥያቄ ነው ጥሩ I think point ነው አበባን ብለዋለች መኮንን ብሎታል ካሁን በፊትም የነበሩ ሴሽኖች ላይ ምናልባት previous conversationአችንን መስማት ከቻላችሁ በኢትዮጵያ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ጆርኒ ላይ አውርተን ነበርና እዛ ላይ ካወራነው አንዱ ነገር ይሄ ኮኔክሽን በተለይ
ለምሳሌ you are expert in something እና ካንተ ሌላ ሰው መጠቀም ካለበት how do you provide your service በነፃም ቢሆን ተከፍለውም ቢሆን ለሌላ ኢትዮጵያዊ እንዴት ሰርቭ ታደርጋለህ የሚለውን እስካሁን ድረስ የሆነ ወጥ የሆነ ነገር አላገኘንም በተለይ ከቴክ ሳይድ ማለት ነው እሱን እንግዲህ it's a work in progress ሁሉም ሰው more inspired የሆነ ነው ሌላው ትልቁ ደግሞ ነገር trust ነው trust እኔም ማደርገው ነገር ቀደም አበባ ቻሌንጅ ላረጋት ፈልጌ ነበር ጉራ እንዳይመስልብኝ የሚል አለ በጣም ጨዋነታችን ነገሮችን ያለንን ነገር ኤክስፖዝ አድርገን እንድናወራ ለሰዎች እንዳናካፍል ያደርገናል ምክንያቱም we don't want to look like we are bragging ግን ደግሞ አለን እና አንዳንዴ bragging አይደለም if you have it and if you are capable of contributing it's sharing it's not bragging እና በዛ ደረጃ ኮሚኒቲያችንን ማነቃቃት አለብን ትረስት መደራረግ አለብን እኔ ሼር ማደርገው ነገር ለጉራ ሳይሆን አንተ ቦስት ለማድረግ ሳይሆን ለኮሚኒቲ እንዲጠቀም ሰርቭ እንዲደረግ ማድረግና ሌላው ደግሞ ኢንሰንቲቮችን ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል I think I hope I'm going to have a session with the digital economy advisor of the prime minister የኢትዮጵያ prime minister advisor Mariam Said on February 5th እና ይሄን ጥያቄ ምናልባት ለዛ ቀን ሴቭ ብናደርገው ምክንያቱም this requires a government commitment እና more incentive to the tech society also other field ሊሆን ይችላል ወደ ኢትዮጵያ መተው አሁን ምናልባት በሆም ካሚንግ በሚባለው ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነውና trust and build ማድረግ just serving the community ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ከማንኛውም ባያዝ ነፃ የሆነ ግን serving the community እና trust between each other እንደ citizen እንደ ኢትዮጵያውያን ያንን ቢውልድ ማድረግ አለብን ፍላጎቱ አለን ግን ደግሞ ፕሮግረሱ በፍላጎትና በትረስት መካከል ታንቋል ብዬ አስባለሁና ይሄንን እንቀጥላለን ሴሽኖቻችን ይቀጥላሉ በዚህ መልኩ እንደዚህ እንደ አበባ ሰክሰስፉል የሆነ ጆርኒ ያላቸው ሰዎች እናመጣለን ፓናል ዲስከሽኖች ይኖሩናል በዛ ውስጥ ይሄንን ሞር ራይቴሬት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ thank you Sam for the question thank you ምናልባት ከእህቶቻችን የመጣ የለምና I want to encourage at least አንዱ ለሰዎች መጥተው ጥያቄዎች ቢጠይቁ ከእህቶቻችን በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ representing all the women in the audience ሰላም እኔ እንኳን ጥያቄ ለመጠየቅ ሳይሆን አበባን I know Tef and you and I እናንተ እንተዋወቃለን እዚህ ክለባውስ ላይ እኔ ክለባውስ ላይ ብዙ ጊዜ በቴክ አይደለም የምመጣውና የምነጋገረው መኮንንንም አውቀዋለሁ but I have a extensive tech background እና አበባ ቀደም ስለ ሴቶችና ሴቶች ላይ ያለውን ችግር ስታወራ ቴክ ላይ እንደምጋራትና ያ ነገር በጣም ብዙዎቻችንን በብዙ መልኩ ኢምፓክት ያደረገ ነገር እንደሆነ እና it's a huge deal ለኛ ላይፍ ላይ ቴክ ላይ መሆን ሴት ሆኖ በተለይ I call myself like a triple minority እና everyday struggle ነው በጣም ከባድ ነገር ነው ለማንኛውም I'm so proud of አበባና አበባን የመሳሰሉ ሴቶች ሲመጡ እኔ I'm much older than you but we have suffered a lot but we push on ሁሉ ጊዜም ቢሆን give up አናረግም persistence ቀደም ስታወራም ነበር አዳምጫታለሁ persistence is key በጣም ለሁሉም ሰው የምናገረው ነገር እሱ ነው anyway Tef I would like to connect with you and talk to you about more of my background ሌላ ጊዜ anyway Abeba I'm so proud of you keep on pushing keep on doing what you're doing thank you for being here አመሰግናለሁ ሊዚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ thank you Liz በጣም ጥሩ ኮሜንት ነበረ definitely I think ካሁን በፊትም ሲንክ አፕ አድርገናል በአንዳንድ ነገሮች እናወራለን እንጫወታለን thank you በጣም ኢታና welcome yes sir እንዴት ነህ Tef how are you መስከን ሰላም Abeba so good to see you ያው የመጣሁት primarily ያው በጣም appreciate ለማድረግ ነው Tefን በመጀመሪያ for putting something like this together and ሁሉ ጊዜ
በሩቅ የምናያቸውን ሰዎች ቀረብ ስለምታረግልን ተፍዬ በጣም ነው የማመሰግነው። you probably have heard this many times ግን እንደው ከልቤ በጣም ላመሰግንህ እና የምትሰራውን ነገር በጣም አፕሪሼት ላደርግ ፈልጋለሁ። I'm one of your cheerleaders በጣም ነው የምወደው የምትሰራውን ነገር ለማለት ፈልጋለሁ። አበባ ደግሞ it's so good to hear your voice በትዊት እና በጣም ስለታም በሆኑ ትዊቶች ብቻ ነው ማቅሽ ግን now that I've heard your voice I'm so excited to meet you virtually ማለት ነው እና ከሁሉ በላይ ደግሞ በምትሰሪበት ዘርፍ እውነት ለመናገር እንኳን አበሻ አይደለም ሌላም ሰው አልናውቅም እኔ አላውቅም በበኩሌና what a refreshing thing to know እውነት እዛ ላይ ያለሽን ፓሽን ሄደሽ ስትናገሪ የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ስታቀርቢ ወይም ደግሞ የሆነ መጽሐፍ አንብበሽ ሪፍሌክሽንሽን ስክሪንሾት ወስደሽ የምትጽፊውን ነገር ምናምን አነባለሁ and then the honest truth is እኔ ራሴ ቴክኖሎጂ ውስጥ ብሆን some of the things I don't even like I'm not in the same caliber and አይገባኝም ግን you're one of those people ሳድገ መሆን ፈልጋለሁ የምንላቸው አይነት ሰዎች ማለት ነው እና በጣም ነው appreciate ማድረግሽ አበባ from a distance ማለት ነው so just a brief question so a brief question for you is አበባ I mean የምትሰሪው ስራ ፓሽንሽ አብዛኛው ነገር ያው human centered ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ you are on the intersection of being a woman of color being all kinds of different unique identifiers አሉሽ from the typical male white you know what I mean like እንደዛ ከሚባለው identity ማለት ነውና on your journey of going up and down in technology specifically ደግሞ አንቺ ከምትሰሪው ስራ ጋር በተያያዘ what is your center how do you find your center in technology because one of the reasons a lot of people shy away from technology is because you know it's not a familiar space አንቺን የሚመስሉ ሰዎችን አታገኝም so the difficulty is there and then on top of that by ideology darajam you're a minority because you know you would like to talk about እንዴት አድርገን የቴክኖሎጂን አፕሊኬሽን ሁሉንም ማዕከል ያደረገና ሴንተር ያደረገ ማድረግ እንችላለን እንዴት ባያዝን በተቻለ መጠን ያጽዳን መምጣት እንችላለን የሚሉ ነገሮች ላይ ነው ስሜትሽ ፓሽንሽ ያለው and you can correct me if I'm wrong so therefore when you're a minority not only in the very visible and very you know tangible manner physically ከዛ ደግሞ በአይዲዮሎጂም በአስተሳሰብም በፊሎሶፊም minority ስትሆኚ what is your center how do you recalibrate again and start the fight all over again thank you አበባ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ኢታና በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ how do I find my center ይሄ question ራሱ it goes back to ቅድም መኮንን ወዳለው እኔም ደጋግሜ እንደተናገርኩት በጣም frustrating ነው when you are a minority in all aspects then what keeps me going and how I find my center is again it's through other black women in my field it's true አሁን የሆነ ነገር ስበሳጭ የሆነ ነገር like frustrate ሲያደርገኝ way when my papers get rejected ምናምን I have a network of other black women who are also doing similar work like me we have a network we have a platform we have a medium we go on Slack or we go on Discord and we just like we vent we support each other we listen to each other እንደዚህ አይነት ነገሮች it keeps me going and finding my research intellectual center is ይሄንንም ቅድም ትንሽ ከተፍጋ we touched upon it I find you know my center or the core of my work being driven by the lack of care by the lack of attention by frustration like when the technology doesn't affect you when you don't suffer from a machine learning say for example a computer vision system that's biased against black women when it doesn't affect you you are unlikely to do anything about it you are even unlikely to notice that your vision system is not working properly in the first place so the responsibility falls upon those
who are affected by the technology. ስለዚህ ወደድክም ጠላህም you are drawn to do that work. So this is why I say, like, sometimes I'm driven by frustration. I look at, horrible large data sets because nobody's looking at them. If nobody's looking at them, the models that are going to be built by those, based on those data sets, are going to negatively impact a lot of Black people, a lot of minoritized communities. So you delve in and you do the work. And then I guess that's how I recenter myself and how I kind of constantly recalibrate. Thank you so much, Abeba. Thank you, Tef, for the opportunity. Thank you too. Becky, please go ahead. Thank you. ይሰማል አይደል? በደንብ ይሰማል። Great. Tef, thank you for bringing up Abeba በዚህ በመምጣት. Thank you, Abeba. You write beautifully, by the way. ምንድን ነው አንድ ፕሪፓሬሽን ሳነብ ነበረ የሆነ ጊዜ I think decolonization of computational sciences የሚል ጻፍሽውን ጽሁፍ. Every sentence አንብቤ I had to pause and think, and it was very, very thoughtful, very በደንብ አስባችሁበት በደንብ thoughtfully የተጻፈ ብዙ ነገር የተማርኩበት ነው እኔ personally. እና one thing I admire about you is fearlessly ምንም ሳትፈሪ ትልልቅ ቴክኖሎጂ ጃይንቶችን challenge በAI ethics like challenge study. I think it's your paper, MIT 80 million tiny images እንዲያወርዱ ያደረገው የእናንተ ጽሁፍ መሰለኝ ባልሳሳት። እና I think that is amazing, and what you do is wonderful. And first appreciation is እኔ ልግለጽ ብዬ ነው የመጣሁት። ብዙ ጥያቄዎች ቢኖሩኝም ዲስከስ ካረጋችሁበት ዲስከስ አድርገናል እንለፈው ማለት ትችላላችሁ። ሌት ነው ጆን ያደረኩት። ግን what do you see as the future of technology, artificial intelligence, ethical implementation? Do you have, what's your thoughts on that? Thank you. በጣም አመሰግናለሁ በረከት። again I am speechless. በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። thank you. ቅድም ያው ተፍ እንዳለው ትንሽ አበሻ ስለሆን ስለ ራሳችን ማውራት እንደ ጉራ መስሎ ይታየናል። that's correct. I forgot የኛ ፔፐር የኛ ዴታ ኦዲት ወርክ ነው ኤምአይቲን ከ10 ዓመት በላይ ያገለገለ ለኮምፒውተር ቪዥን ትሬኒንግ ያገለገለ ዴታ ሴት የኛ ፔፐር ነው። It did the first audit, and then they recognized that the data set contains so many horrible labels, especially associated with Black people. ስለዚህ የኛ ፔፐር እንደወጣ they had no choice but they have to bring the whole 80 million data sets down. I'm proud of that. Paper, it got an award for best innovation in computer vision award or something like that. I'm proud of that. The future in technology, በእኔ ፊልድ ሆነ ስታየው ምክንያቱም እኔ I constantly look at problems, I constantly look at misrepresentations, I constantly look at injustices. በእኔ ሌንስ ሆነ ስታየው ትንሽ ዲፕረስድ ያደርግሃል። ግን it also gives you hope ምክንያቱም it's the kind of work, it's kind of like deconstructing models, it's auditing data sets that should give you hope ምክንያቱም if there is work like ours, and if there can be more of it, if there can be support for people like us who is doing this kind of work, then the future of AI can be bright, it can be hopeful. The more you critically look at the technology, the more you critically analyze the data set that your systems, your AI systems are trained on, the better your AI, the less discriminatory, the less biased it is. ስለዚህ ትንሽ ዲፕረስድ ቢያደርግም የኔ ስራ የኔ ፔፐሮች
Then I think it contributes to giving us a hopeful future for AI beyond. Thank you. Thank you, Vic, for coming. በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት የቤክ ጥያቄ አንድ ጥያቄ አስታወሰኝ ከአንዱ ፖድካስት ካረክሽን እንትን ላይ የሮቦቶች መብት ይኖራቸው should the robots have a right የሚለው ላይ የቻሌንጅ ያደረግሽው የአስተሳሰብ እንትን ፋላሲ በጣም ኢምፕረስ አድርጎ ነበርና ምናልባት እሱን ነክተነው ወደ ማጠቃለያ ብንሄድ ለምንድን ነው ሮቦቶች መብት እንዲኖራቸው የማትፈልጊው ወይ ደግሞ እሱን ሰፖርት የማታደርጊው? ምን ችግር አለው ሮቦቶች መብት ቢኖራቸው? እሺ ሮቦቶች እኮ ላይክ ከየት ልጀምር አንደኛ ነገር like the whole idea of a robot እንዲሁ like የኛ አስተሳሰብ ስለ ሮቦት ያለን አመለካከት የሚመጣው most of the time ከሳይንስ ፊክሽን ከምናያቸው ሙቪዎች ነው። In reality, there is no robot that comes even close to anything that you see in a movie or in a science fiction. Any system, even like look at the state of the art, the best robots, they are filled with problems. They are susceptible to all kinds of. There is a whole research in I don't know, some of you might be familiar with. People kind of put robotic or machine learning systems through various adversaries, and you find that it's so easy to fool any machine learning system or any AI or any robot. The point I'm trying to make is that or any robots we think that are close to human or that can be like humans is just a misconception. It's just based on false belief. It's just based on fantasy movies. So let's say there is no robot that's close to a human. The whole idea, the whole argument about giving robots human rights or it's a problem. The whole time I've been talking, there are so many problems with AI, including discriminatory models or biases or encoding stereotypes or encoding historical injustices. When you have so many problems like this in AI, to put any effort or any money into arguing whether a robot, which is just a piece of code, should get human right or not is just excuse my language, bullshit. I think እሱን ነው የተጠቀምሽው። እሱን ቃል የተጠቀምሽው I think accurate ይመስለኛል። ዛሬም ምናልባት ያልሽው ነገር ምንድን ነበር? ለኮርፖሬቶች መብት መስጠት ነው። ኤአይን ዴቨሎፕ የሚያደርግ ቢልድ የሚያደርግ ሮቦትን ቢልድ የሚያደርግ ለምሳሌ ቦስተን ሮቦቲክስ ሊሆን ይችላል። If you give a right to that robot, you are giving a right to the corporate or the manufacturer, so that they can do whatever they want. They can teach the AI in machine learning whatever they should. They think is the way for their benefit, and then they use the right for their benefit, profit. And I think ትክክለኛ ሎጂክ ይመስለኛል። It's a huge challenge ለኮርፖሬቶች እና ደግሞ the right thing to say ይመስለኛልና በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቼን አብዛኞቹን ጨርሻለሁ። ብዙ በጣም ኢንሳይትፉል የሆኑ ጥያቄዎችም ነበሩ ከኦዲየንሶቻችን። በጣም ጥሩ ነገሮች ነበሩ የሰማነው። ምናልባት ለመዝጋት ያህል ደግሞ ሰመራይዝ ለማድረግ ያህል የዛሬውን ቆይታችንን you are a woman living in a predominantly white environment in Ireland, and ደግሞ you are working in a tech. ምናልባት አድቫይዝ የምታደርጊው ካለ በተለይ ውጪ የሚኖሩ እህቶቻችን ተመሳሳይ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ያሉ ምን አድቫይስ ታደርጊያለሽ? አይ ኖ ብዙ ነካክተነዋል አውርተነዋል፣ ግን ምናልባት ሰመራይዝ ብታደርጊው አንዱን ሁለቱን አድቫይስ እሱን ድሮፕ ታደርጊልን እና ደግሞ ክሎዚንግ ስቴትመንት ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ። ለመደምደም ያህል አድቫይስ የምሰጠው
ይሄን ቅድም ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ like create a network join a community አንተ ያደረከው ያለው ይሄን like bringing us all together በጣም ደስ ይላል let's get together let's create a community let's support each other yeah በቃ let's help each other let's uplift each other just yeah get in touch with each other እኔም ቅድም ደጋግሜ እንዳልኩት when I have a problems when I am like losing it I go to my sisters I go to other black women especially other black women also doing the same work as me and that gives me hope and that brings me back to life and yeah do that yeah በጣም አመሰግናለሁ I really appreciate ደግሞ ከኛ ጋር ዛሬ join ስላረክሽና ያንቺን wisdom ያንቺን experience ያንቺን path እንዴት ዛሬ ላይ ላለሽበት ማንነት እንዴት በፕሮሲድ እንዳረክሽ እንዴት እንደመጣሽ ስላሳይሽና ስለ ነገርሽን በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዚህ willing መሆን በራሱ ትልቅ እንትን ነው ስለ ራስ ማውራት ቀደም እንዳልኩሽ ብዙ አልለምርንም እንደዚህ ነው ያደረኩት እንደዚህ ነው ሰክሰስፉል የሆንኩት የሚለው ለዛም ደግሞ ዊሊንግ ስለነበርሽ በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ ኮሚትመንቶችንም ለኮሚኒቲያችን as a black community ደግሞ ከኢትዮጵያ ስንወጣ ብላክ ነንና መረሳት የሌለበት ነገር ለዛ ኮሚኒቲ የምትሰሪው ነገር ለሴቶች የምትሰሪው ነገር እንግዲህ በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ you are doing amazing job challenging the status quo እና keep going keep pushing በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ for what you have done so far እኔም በጣም አመሰግናለሁ this has been amazing this has been pleasure like so many compliments አልጠበኩም ነበር so many አሁን like በረከት በተለይ like I had no idea people read my paper በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎኛል this has uplifted me this has been such a pleasure and I hope to be back some other time thank you so much for inviting me definitely I'm happy you enjoyed it እንግዲህ በቻናል እናወራለን በደንብ ሌሎችም ቀኖች እንደዚህ ፓናል ዲስከሽንም ሊሆን ይችላል በሌሎችም በተመሳሳይ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎችን ኢንቫይት አድርገን እናወራለን እንግዲህ እስካሁን የነበረን ቆይታን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ታስባለሁ ፖድካስታችንን በሁሉም ፕሮቫይደሮች ታገኛላችሁ አፕል ፖድካስት ስፖቲፋይ ጉግል ፖድካስት እና እዚህ ዌብሳይታችንም ፒን አድርጌዋለሁ ዌብሳይታችን ላይ ደግሞ ሁሉም አሉ እስከዛሬ ድረስ የነበረውን ፖድካስቶች ታገኙታላችሁ አርካይቭ አድርገናል እንግዲህ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ሀበሻ ኢንቴክን በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፎሎ አድርጉ እኔንም ፎሎ አድርጉኝ I'll see you next week መልካም እንግዲህ ሰንበት ይሁንላችሁ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ